Manny, what did you enjoy better, the home run or the catch? ¿Qué disfrutaste más, la jugada o el home run? Yo digo el batazo. En el batazo yo no he sentido dolor. Yo digo que el batazo más que nos dio la ventaja en el juego. Yo digo que eso fue un buen comienzo. Definitely the home run. You know, the home run didn't hurt. So it definitely helped us gain the lead in that sense. So the home run for sure. And then could you take us through the catch? Had you seen that play made when you were with the Padres? Had you ever done that? I know you played mostly center here, and what were you thinking when you went over the wall? Explique un poco la jugada y qué estaba pensando, si has jugado ahí o no. Jugada parecida a esa, vi una que hizo Eloy Jiménez una vez en juego del juego Futuro Estrella, pero él no logró pasar la barda y realmente, o sea, fue una jugada buena porque nos mantuvo en el juego ya que estaba batiendo Springer. Yeah, there was a time in the Futures game a few years ago where Eloy Jimenez made a play out there. He didn't necessarily go over the wall. Can't hear you, Manny. Can you hear me now? There was a play in the Futures game a few years ago where Eloy Jimenez went over to the side of the wall. He didn't necessarily go over the wall, but I saw him make it. But, you know, I'd never played much here before, but it was good to at least approach it and make a play. You went out again, Manny. Can you hear me now? You guys hear me? So again, I made a play. I saw a play Eloy Jimenez made in the Futures game a few years ago here. He didn't necessarily go over the wall like I did, but I saw him kind of approach it, and not playing center, only playing center field here, I was able to kind of study the wall a little bit. Just the last thing, were you scared when you flipped over, Manny? ¿Tuviste miedo cuando te caíste? Sí, claro, yo no sabía que la pared era tan alta así. O sea, no se ve tan alta, pero cuando tú pasas al otro lado, sí está bien alta. Yeah, you know, approaching it, you don't really realize how high it is, but it gets a little lower once you go over the wall. So once I actually started the flip and realized it was a little bit further of a drop, that's when I kind of, you know, got a little scared. Ken Davidoff. Okay. Manuel, just first of all, to clarify, that was Eloy Jimenez who made that catch? Yeah. Yes. Okay. And second of all, for those of us who don't know you as well, can you just discuss how challenging this season has been with your personal loss, you know, in addition to everything all the other players had to deal with? Con muchos que no te conocen mucho, explica un poco cómo te fue la temporada con lo que te ha pasado personalmente en la temporada. Explica un poco cómo te has sentido sobre todo lo que has pasado. O sea, un momento realmente fuerte, o sea, pero hay que darle gracias a Dios por todo y saber diferenciar la cosa. Lo primero que me pasó fue un momento trágico con mi familia, donde el vehículo que yo andaba se encendió y fue algo que, o sea, hay que dar gracias a Dios primero y luego una persona que tuvo la habilidad de poder sacar a un hijo mío. Si no hubiera sido por esa persona, quizás no hubiera estado yo contando esto aquí. Lo otro fue la pérdida de mi padre, algo sumamente fuerte, pero uno tiene que saber diferenciar los momentos. It's definitely been tough. We could start off earlier in the year when I had a family incident where our car got on fire. It exploded and our entire family was in the car, and thankfully for bystanders, they were able to pull one of my kids out, and luckily I'm able to be here to tell you guys about it. That was one of the first things. And obviously my dad passing away throughout the season was also very tough, but you know, you got to stay positive and you got to find a way to move on. Thank you. Stephanie Epstein. Did you realize when you were running toward the wall that you were going to go over it? When did you realize you were going to go over the wall? ¿Viste que te ibas a caer en otro lado de la pared o no pensabas que te ibas a meter? Realmente no pensé, yo lo que pensé fue que si brincaba la podía parar, pero no, se me fue todo el peso del otro lado y no pude controlar esa parte. No, I really wasn't thinking about the wall. All I was thinking about was catching the ball.
it wasn't until after I'd made the play and I realized that I'm about to go over the wall. Next will be Kyle Glazer. Manny, just what's it like for you coming back to Petco Park where you played all these years and to have some success here? ¿Cómo se siente regresar a Petco Park y tener éxito aquí otra vez? Bueno, realmente tú sabes que uno se siente como en casa, ¿entiendes? Porque fue el equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño aquí en Grande Liga y prácticamente conozco el estadio ya porque he jugado aquí como 3 años y contento de volver a estar aquí. No, I'm very happy to come back to here. You know, this is a team that gave me an opportunity for a kid to live out their dream. You know, I played here for 3 years and, you know, I feel comfortable playing here and it was definitely a happy moment to be back here and have success. You have the 2 home runs and that great catch. Is your familiarity in the park, is that helping you have this success? Con el éxito que has tenido, ¿crees que por eso has tenido éxito en este estadio? Porque conoces y estás de acuerdo de todo lo que está aquí en el estadio. Yo digo que eso tiene que ver parte con la adrenalina que uno tiene de ganar, el enfoque que uno tiene para ganar. Yo digo que cuando tú tienes todo el mundo en una misma página, o sea, muchas cosas buenas pasan y yo digo que eso es parte del proceso. Actually, I think it's more of just the focus levels that you're in, being in the postseason and the adrenaline. You know, if you let that kind of take over, you kind of lose focus of what else is around you. You just want to play the game and be successful and find a way to help the team win. Thank you. Abraham next. Manny, the Red Sox made a trade that helped when they traded you to help them win the World Series. How much would it mean for you to be able to win 2 more games and get to the World Series? Te cambiaron los Red Sox y luego fueron a la Serie Mundial. ¿Cómo se siente que te cambiaron a otro equipo y hay chance de alcanzar la Serie Mundial? O sea, estaba joven, o sea, en ese momento cuando los Red Sox hicieron eso conmigo, fue mi primer cambio, o sea, fue el equipo que me dio la oportunidad de firmar, pero realmente yo entendí la situación y yo necesitaba una gente para ahora mismo, o sea, que pichara con ellos y yo no estaba quizá preparado en ese momento, ya que ellos necesitaban piche. Pero no, vamos a repetir la historia, pero conmigo aquí, si Dios quiere y Dios lo permite, lo que queremos ganar el campeonato aquí. No, I was very young when that trade happened. So, you know, it's just part of the business. But, you know, you realize what the team was looking for. They were looking for some pitching. And, you know, but I'm very thankful for the opportunity for them to sign me originally and to be able to give me a chance. But now that I'm here, I'm hoping that, you know, positive things happen and we can continue on to the playoffs and get into the World Series. All right, we'll take 1 question in Spanish from Alfred Alvarez, followed by 1 question in Spanish from Omar Guzman. Thank you. Manuel, has estado ya en más de una organización y en esta estás consiguiendo cosas increíbles. Pareciera que todas las noches hay un héroe diferente. ¿Qué hace especial, según tu punto de vista, a la organización de los Rays de Tampa Bay? Yo digo el talento joven, yo digo muchos peloteros jóvenes con hambre de aprender y de jugar a este nivel. Es como yo digo siempre, tú sabes que realmente este equipo no es un equipo que tiene muchas superestrellas, sino que todo el mundo aquí trata de hacerlo de él y poner su granito de arena a cada quien. Yo diría que, ¿sabes? La hambre que nosotros tenemos de jugar, de tratar de hacer la cosa pequeña, tratar de anotar los pitches, tremendo trabajo, defensa, ¿sabes? Son cosas que cuando tú lo juntas todo, dan buenos resultados. Gracias, thank you. Manny, tú has tenido que encarar muchísimas tragedias personales. Tú has tenido que encarar muchísimas tragedias personales y has tenido que manejar momentos difíciles. Este tipo de cosas mentalmente te han hecho más fuerte para salir al terreno. Afectan, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Nada pasa sin que Dios lo permita, ¿sabes? Yo soy una persona full creyente a Dios. Yo digo que de cada cosa uno tiene que tratar de aprender cada cosa que le pasan en la vida, pero sí me han hecho más fuerte, ya que sé que ya no volveré a hablar con mi padre. Entonces, o sea, a seguir poniendo la enseñanza que él me dio en práctica y tratar de ser buena persona cada día. Gracias, man.
Thank you, Manny. Thank you, Manny. And thank you, everyone, for your questions. That'll wrap up our post